оснащені місткостями для води на 2-4 тонни. На території деяких з них знаходяться діючі свердловини. Українські військові допомагають мирним жителям усувати наслідки потужних обстрілів російсько-окупаційних військ, здійснюють підвіз питної води. За минулу ніч пошкоджено 13 житлових будинків у населених пунктах Бердянське, Трьохізбінка, Мар'їнка. В населеному пункті Мар'їнка поранений місцевий житель, чоловік 1972 року народження. Загиблі серед цивільного населення не зафіксовано, інформація постійно уточнюється. У зв'язку з різким погіршенням безпекової ситуації командуванням Об'єднаних Сил було прийнято рішення щодо тимчасового обмеження з 6 години 23 лютого 2022 року відвідування представниками гуманітарних та волонтерських організацій районів проведення операцій Об'єднаних Сил та населених пунктів, які розташовані в межах 10-кілометрової смуги вздовж лінії зіткнення, за виключенням діяльності міжнародних організацій, які здійснюють або передачу, або доставку гуманітарної допомоги. Загалом, за останні 7 діб було зафіксовано 245 обстрілів по цивільних об'єктах в населених пунктах Донецької та Луганської областей. Зруйновані 2 житлових будинки, пошкоджено 75 цивільних будинків, зазнали руйнувань 4 заклади освіти, пошкоджені 4 автомобілі, гараж, пошкоджено 13 об'єктів важливої інфраструктури, 1 релігійний об'єкт та 1 магазин, знищено пішохідний міст між населеними пунктами. Загинула 1 цивільна особа, поранено 3 цивільні особи, отримали контузію 3 цивільні особи. Спостережною групою української сторони спільного центру контролю та координації проводиться верифікація наслідків обстрілів, у ході яких встановлюються факти порушень припинення вогню. Матеріали фотофіксації ще по 15 випадках надіслані разом з нотою комісії спостережної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Підрозділи Об'єднаних Сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Українські військові завжди на захисті українського народу. In regards to the current humanitarian situation in the Joint Forces Operation area, Russian occupation forces deployed on the temporarily occupied territories continue to shell civilian infrastructure, which is a crude violation of the international humanitarian law. In the period between 8 p.m. of February 22nd and noon February 23rd, there were 39 instances of Russian occupation forces shelling civilian infrastructure. I would like to remind you that on February 22nd, the Russian occupation forces continued intense shelling of the settlement of Shastya in Luhansk region. As a result, the residents of Shastya were left without centralized heating and electricity. A shell of the Russian occupation forces actually hit a residential home. Fortunately, there were no casualties as a result. Due to the intense shelling, 2 transformation booths at the Luhansk power plant caught on fire. Unfortunately, there is nothing that can be done right now due to the constant shelling. A power supply of the water pumping station in the city Zolota 3 was also damaged. Unfortunately, it is also impossible to carry out restorations due to the intense shellings. As a result, central part of the city of Popasna was left without a centralized water supply. 3,312 individuals were left without water. In particular, the water supply was cut off to the local school, kindergarten, a clinic, and other key installations of social infrastructure. All of those are equipped with reservoirs containing 2 to 4 tons of water. Some of them even have functional boreholes. Ukrainian service members continue to assist local population in dealing with the aftermath of the shellings by the Russian occupation forces and continue to deliver drinking water. Over the course of this night, 13 residential homes were damaged in the settlements of Berdanske, Trojizbanka, and Mar'їnка. In the settlement of Mar'їnка, a 50-year-old man was wounded. Fortunately, there were no lethal cases from amongst the civilian population, but this information is being constantly updated. Due to the rapid deterioration of the security situation, the Joint Forces Command made a decision to temporarily limit
The visitation of humanitarian and volunteer organizations to the Joint Forces Operation area and the 10-kilometer vicinity to the contact line starting with 6 a.m. on February 23rd. The exception is only made to those humanitarian organizations that are delivering humanitarian aid to the local population. Overall, over the course of the last 7 days, there were 245 instances of shellings of civilian infrastructure in the settlements of Donetsk and Luhansk regions. As a result of these shellings, 2 residential homes and apartment buildings were completely damaged, 75 residential homes were destroyed, 4 educational institutions were damaged, 4 vehicles and a garage were destroyed, 13 key civilian infrastructure installations were damaged, including 1 religious installation, 1 store, a pedestrian bridge. 1 civilian was killed, 3 civilians were wounded, and 3 were concussed. The monitoring mission of the Ukrainian representatives in the Joint Ceasefire Control and Coordination Center continued to verify the aftermath of the shellings and to record and identify the ceasefire violation incidents. The records and pictures on 15 cases of ceasefire violations were forwarded together with a note of the monitoring mission of OSCE in Ukraine. The joint forces continue to maintain full control of the situation and appropriately react to threats on behalf of the enemy. The joint forces continue to carry out assigned missions. Ukrainian service members are always here to defend the Ukrainian people. Щодо виконання завдань підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій у районі проведення Операції Об'єднаних Сил. З початку доби, 23 лютого, в зоні проведення Операцій Об'єднаних Сил з тимчасово непідконтрольних територій здійснено обстріли по 16 населених пунктах, внаслідок яких пошкоджено житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Проте, підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій постійно здійснюється комплекс заходів по виконанню завдань, покладених на державну службу в межах її компетенцій у Донецькій та Луганській області. Також, впродовж минулої доби, в районі проведення Операції Об'єднаних Сил підрозділами ДСНС для попередження виникнення надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та ліквідації інших небезпечних подій здійснено 10 виїздів, в ході яких піротехнічними розрахунками здійснено обстеження територій на площі 3 гектар для очищення від вибухонебезпечних предметів на території Донецької та Луганської областей, в тому числі для проведення аварійними бригадами робіт по відновленню об'єктів життєзабезпечення та інфраструктури. Під час обстеження виявлено 102 вибухонебезпечних предмети. Особовим складом ДСНС постійно здійснюється чергування на пунктах надання допомоги населенню, розміщених в межах контрольних пунктів в'їзду та виїзду, та надається допомога населенню, в тому числі домедична і психологічна. Також рятувальниками забезпечено функціонування пункту надання допомоги населенню на базі загальноосвітньої школи номер 5 місто Красногорівка. У зв'язку з неструмленням насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водогону без водопостачання залишається 84 тисячі чоловік. Наразі підрозділами Державної служби України з надзвичайної ситуації здійснюється підвіз питної та технічної води, а саме залучено 5 одиниць техніки для підвозу води в населених пунктах Авдіївка, Волноваха, Огилькіна, Вугледар. Крім цього, територіальними підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій планується проведення робіт по відновленню пошкоджених від обстрілів будинків приватного житлового сектору. Станом на 12 годину нашими підрозділами спільно з територіальними громадами здійснюється обстеження пошкоджених житлових будинків. Інформуємо, що завдання покладені на підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій в зоні проведення Операцій Об'єднаних Сил виконуються своєчасно, якісно та в повному обсязі. In regards to the missions carried out by the State Emergency Service of Ukraine. Since the beginning of February 23rd, the Russian occupation forces deployed on the temporarily occupied territories have carried out 16 shellings of civilian settlements that are located in the Joint Forces Operations area. The State Emergency Service continues to carry out the assigned missions in Donetsk and Luhansk regions. Thus, over the course of the last 24 hours, the State Emergency Service units have carried out 10 leaves in order to extinguish fires, prevent emergencies, including the counter-IED teams that have inspected 3.5 hectares of land to clear it from any explosives,
and to ensure the proper restoration of civilian infrastructure. During the inspection, 102 items of explosive ordnance were identified. Personnel of the State Emergency Service continued to carry out their assigned tasks at all times in order to assist the local population that is currently passing through the entry-exit checkpoints, and to provide psychological and first aid to those individuals. Moreover, the State Emergency Service personnel continues to carry out their duties at the population assistance point that is located in school number 5 in the city of Krasnohorivka. Due to the loss of power in the water pumping station of the first segment of the South Donbas water pump, 84,000 people were left without centralized water supply. Currently, the State Emergency Service personnel delivers both drinking and technical water to the population utilizing 5 vehicles in the cities of Avdiivka, Volnovakha, Olginka, and Vuhledar. Moreover, the territorial units of the State Emergency Service are planning to restore the residential houses damaged during the shellings. As of noon today, our units, together with the local population, are inspecting the damaged houses. We would like to inform you that the State Emergency Service continues to carry out assigned missions in Donetsk and Luhansk regions. На цьому ми завершимо наш сьогоднішній брифінг. Наступний відбудеться о 20-й годині. Дякую всім за увагу. Вірте в Збройні Сили України і разом до перемоги. This concludes our brief. The next briefing will be at 8 p.m. Trust the Ukrainian armed forces and let us stay united for victory.